హలో, మీరు నా ఫస్ట్ వీడియో చూసుంటారు, ఇంట్రొడక్షన్ టు ఫైనల్ అకౌంట్స్ పార్ట్ 1 అనేసి. దాంట్లో వీలైనంత షార్ట్గా నేను ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, వాటినే ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పెన్స్ అని, వాటినే ఫ్యాక్టరీ ఎక్స్పెన్స్ అని పిలుస్తారు. వాటిని డెబిట్ సైడ్ కన్సిడర్ చేస్తాం. అట్లనే డైరెక్ట్ ఇన్కమ్లో ఓన్లీ సేల్స్, దానికి క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తున్న వచ్చిన గ్రాస్ ప్రాఫిట్ని P&L అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాం. P&L అకౌంట్లో మనం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ని అండ్ అదర్ ఇన్కమ్స్ని కవర్ చేస్తున్నాం. అంటే P&L అకౌంట్లో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ని కవర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ P&L అకౌంట్ క్లోజ్ చేస్తున్న వచ్చిన నెట్ ప్రాఫిట్ని మళ్ళీ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాము. అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్, అసెట్స్ సైడ్ ఉంటాయి. లయబిలిటీస్ అనేవి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, అసెట్స్ అనేవి డెబిట్ బ్యాలెన్స్. రైట్, లయబిలిటీ సైడ్ మనం అన్ని పేయబుల్స్ రాస్తాం. మనకి ఏవైతే డ్యూ ఉన్నామో వాట్ ఎవర్ డ్యూ పేయబుల్ బై us విల్ బి రికార్డెడ్ ఎట్ లయబిలిటీ సైడ్, అండ్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీస్ వి పొసెస్ విల్ బి రికార్డెడ్ అసెట్ సైడ్. ఇది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో తెలుసుకున్నటువంటి సారాంశం. ఇప్పుడు బేసికల్లీ ఇవాళ ఈరోజు కవర్ చేయబడేటువంటి ఈ సెషన్లో మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్, నార్మల్గా మన ఎగ్జామినేషన్ ప్రాబ్లం ఏమి ఇస్తారు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్తారు, అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ అన్ని ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం, తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్స్ రిటర్న్ చేస్తాం కదా. సో ఇప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇచ్చేటువంటి వేరియస్ ఐటమ్స్ ఏంటి, ఆ బ్యాలెన్స్ ఏంటి, అవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగా లేకుంటే ఆఫీసా, దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా, డైరెక్ట్ ఇన్కమా, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమా, లేకుంటే అసెట్సా, లయబిలిటీసా అనేది ఫైనలైజ్ చేయడం ఎలాగా, అది చేయాలంటే బేసికల్లీ మనకి వాటి యొక్క అర్థం తెలియాలి. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటువంటి డిఫరెంట్ బ్యాలెన్స్ యొక్క అర్థాలు అండ్ వాటి యొక్క నేచరు, అవి ఎక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి అనేది క్షుణ్ణంగా తెలుసుకున్నాను ట్రై చేద్దాం, ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇది తెలుసుకుంటాం వలన మనం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ అన్నింటినీ ఈజీగా పోస్ట్ చేసేయగలుగుతాం. తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి, ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ని కవర్ చేస్తూ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ సెషన్లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో వచ్చేటువంటి వేరియస్ బ్యాలెన్సెస్ ఏంటి, పాసిబుల్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి, అవి ఎక్కడ కన్సిడర్ చేస్తారు, ఎందుకు కన్సిడర్ చేస్తారు అనేది తెలుసుకుందాం. సో వీలైతే నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు పాజ్ చేసి నెక్స్ట్ ఐటమ్ని అది ఏమై ఉంటుంది, ఎక్కడ వస్తుంది అనేది గెస్ట్ చేస్తాను ట్రై చేయండి. తర్వాత ఆన్ చేయండి, నేనేం చెప్తున్నానో ఫాలో అవ్వండి, కరెక్టా రాంగా అసెస్ చేసుకోండి. ఓకే, లేదంటే ఫస్ట్ వీడియో మొత్తం ఒకసారి వినేసేయండి, తర్వాత ఒకసారి సౌండ్ మ్యూట్ చేసి మీరు ఏది ఎక్కడ ఎందుకు వస్తుంది అనేది అసెస్ చేసుకుందాన్ని ట్రై చేయండి. ఇలా చేసినట్లయితే మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, డైరెక్ట్గా మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసడానికి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. సో ఇక్కడ ఈ టెంప్లెట్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ టెంప్లెట్లో నేను వీలైనంత మట్టుకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చేటువంటి బ్యాలెన్స్ అన్నీ ఏమై ఉంటాయి అనేది కవర్ చేస్తాను ట్రై చేశాను. సో వచ్చేటువంటి డిఫరెంట్ బ్యాలెన్స్ అవి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సా, ఓకే, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో రాయాలా, ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ రాయాలా, ఇట్లా బ్రేకప్ చేస్తాను ట్రై చేస్తున్నాను. సో దట్ ఇక్కడ మనకి ప్రతి టర్మ్ యొక్క మీనింగ్ తెలుస్తుంది, అది ఏ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్కమ్ యొక్క నేచర్ తెలుస్తుంది, అండ్ అది ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలనేది అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఒకసారి ఈ అండర్స్టాండింగ్ బేసికలీ మనకి ఫామ్ అయిపోయినట్లయితే ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఇంత మించి ఏం రావు, మనకి ఇవే బ్యాలెన్స్ వస్తాయి, అవి ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలో తెలుసుకుంటున్నాం కనుక ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఇచ్చినటువంటి ట్రయల్ బ్యాలెన్సెస్ అన్నింటినీ ఈజీగా పోస్ట్ చేసేదని పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ బ్యాలెన్స్ అన్ని మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నట్టు ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్తాయి. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్, అండ్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్లో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్, అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఆల్ పేయబుల్స్ అండ్ డెబ్ట్స్, అదర్ డెబ్ట్స్, అండ్ అసెట్ సైడ్ వచ్చి ఆల్ రిసీవబుల్స్ అండ్ అదర్ అసెట్స్, దట్ ఈస్ వాట్ ఎవర్ ద ప్రాపర్టీస్ పొసెస్డ్ బై us, రైట్. సో ఇలా పోస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనకి అది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచరా, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచరా, డైరెక్ట్ ఇన్కమా, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమా, లేకుంటే అది లయబిలిటీనా, అసెట్ అనేది తెలియాలి, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏంటంటే బేసికల్లీ ఈ బ్యాలెన్సెస్ ఏమై ఉంటాయి, అవి డైరెక్టా, ఇండైరెక్టా, ఒకసారి అది తెలిసిన తర్వాత అకార్డింగ్లీ మనం నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి అది ఎక్కడ పోస్ట్ చేయాలో అర్థమైపోతుంది, రైట్. సో ఇక్కడ ప్రతి బ్యాలెన్స్ అది ఏంటి, దాని మీనింగు,
అది దాని నేచర్ ఏంటి, దాన్ని ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ట్రై చేస్తాను. ఓకే ఓకే సో ఇవి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో వచ్చేటువంటి వేరియస్ ఐటమ్స్, వేరే బ్యాలెన్సెస్ అదర్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్. సో ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఏంటి, ఈ ఇచ్చినటువంటి ఐటమ్ ఎక్కడ పోస్ట్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకొని పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో అది ఎక్కడ పోస్ట్ అవుతుందో తెలియాలంటే బేసికలీ మనం నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి అది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచరా, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచరా, అసెటా, లయబిలిటీ అనేది ఫస్ట్ ఫైనలైజ్ చేయాలి. దెన్ రెస్పెక్టివ్ ప్లేస్లో పోస్ట్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఉంది. ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తాం, మనం గూడ్స్ అమ్మటం కోసం చేస్తాం. అమ్మటం కోసం అంటే ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ అయిపోయింది. సో ప్రొడక్షన్ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. బట్ వేరే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది ప్రొడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత చేస్తున్నాం కనుక ఇది ఆఫీస్ వాళ్ళు చూసుకునేటువంటి వర్క్. వాళ్ళు సేల్స్ ఫోర్స్ని రిక్రూట్ చేసుకొని లేకుంటే ఏదైనా సేల్స్ ఏజెన్సీని అప్రోచ్ అయ్యి అడ్వర్టైజ్ చేస్తారు, రైట్. సో ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించింది కాదు కనుక ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి. సో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసి రాయబోతున్నాం. సో ఇది ఆఫీస్ సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్. నేచర్ ఏంటి, ఆఫీస్ సంబంధించింది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్, రైట్. సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే ఎక్కడ వస్తాయనేది ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం, దట్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్, రైట్. సో ఇలాగ ప్రతి ఐటమ్ ఏది ఎక్కడ ఎందుకు పోస్ట్ అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ప్రతి ప్రాబ్లం ఇవి వస్తే కనుక డిఫికల్టీ ఫేస్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ రాదు మనకి, రైట్. సో నెక్స్ట్ అప్రెంటిస్ ప్రీమియం. అప్రెంటిస్ ప్రీమియం అనేది లైక్ నార్మల్గా కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ని రిక్రూట్ చేసుకొని ట్రైనింగ్ ఇచ్చడం జరుగుతుంది, రైట్. సో వాళ్ళకి అప్రెంటిస్షిప్ ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఆ అప్రెంటిస్షిప్ ఇచ్చినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఏదైనా ఫీజు కలెక్ట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అది ఆర్గనైజేషన్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. సో ఆ ఇన్కమ్ని ఇక్కడ అప్రెంటిస్షిప్ ప్రీమియం, అప్రెంటిస్షిప్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఆర్గనైజేషన్కి ప్రీమియం పే చేస్తున్నారు. సో ఇది ఆర్గనైజేషన్కి ఇన్కమ్. అయితే ఇది డైరెక్ట్ ఇన్కమా, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమా? బేసికల్లీ డైరెక్ట్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించింది. ఇక్కడ ఇది ట్రైనింగ్ జరుగుతుంది, ట్రైనింగ్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్, రైట్. సో ఇది ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్. ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ ఏదేని సంబంధించి, ఆఫీస్ సంబంధించి. సో ఆఫీస్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్. ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అయితే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాస్తాము, రైట్. నెక్స్ట్ ఆడిట్ ఫీజ్. ఆడిట్ ఫీజ్ సో యూజువల్గా బిజినెస్ ఫర్మ్స్లో ఆడిట్ జరుగుతుంది, ఆర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు గో త్రూ ఆడిటింగ్ ఆల్సో. సో అట్లాంటి ఆడిటింగ్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆడిటర్స్కి ఇచ్చేటువంటి ఫీజ్ని ఆర్ ఆడిటర్స్ కోసం ఇంకరైనటువంటి ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం బేర్ చేస్తాం. సో ఆ ఆడిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆఫీస్ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్. దేర్ఫోర్ అవి P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం. నెక్స్ట్ బ్యాడ్ డెట్స్. బ్యాడ్ డెట్స్ అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ గివెన్ 10,000 rupees credit to X. He has paid only 9,500 and he said he can give any amount further. So whatever the loss of 500 is there to us, that is bad debts. మనం ఏదైతే అప్పు ఇచ్చామో అది రికవర్ కాకపోతే అది బ్యాడ్ డెట్స్. సిమిలర్లీ ఒక్కోసారి మనం క్రెడిట్ని సేల్ చేస్తాం. సే టు వై we have sold goods on credit of worth 5,000. Out of 5,000 we record only 4,800. So unrealized 200 water is there, that is loss to us, that is bad debts to us. Okay, so ఈ bad debts అనేది ఆఫీస్ సంబంధించింది. Therefore ఏంటిది, లాస్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్. సో ఇండైరెక్ట్ expenses which will come at debit side profit and loss account, right. Next bad debts recovered. సో ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏదైతే మనం బ్యాడ్ డెట్స్ అనుకున్నామో అవి తర్వాత వాళ్ళు పే చేస్తారు మనకి. సో అప్పుడు అది ఏమవుతుంది, ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందులో అది లాస్, రైట్. ఇప్పుడు ఆ లాస్ అని రికవర్ చేసుకుంటున్నాం, దట్ ఈస్ ఇన్కమ్ టు అస్. బట్ ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిందా, కాదు. సో ఆఫీస్ సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం. దేర్ఫోర్ ఆఫీస్లో ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్, ఓకే, విచ్ ఈస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్.
cash in hand, cash at bank, what all these are? Ivanni assets to us. Okay, this is the property possessed by us. Cash in hand, cash at bank is the property possessed by us. Okay, all properties will be considered as assets. Okay, so basically the mana property assets anni balance sheet lo assets and రాస్తాం. బ్యాంక్ చార్జెస్. సో బ్యాంక్ వాళ్ళు మనకి వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. మన స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అవుతారు, మన చెక్ బుక్స్ ఇష్యూ చేస్తారు, లేదంటే మనం డిపాజిట్ చేసిన చెక్ని వాళ్ళు అమౌంట్ రిలైజ్ చేసి తీసుకొచ్చి మన అకౌంట్లో క్రెడిట్ చేస్తారు, రైట్? ఆర్ మన బిహాఫ్ ఆఫ్ వేరే వాళ్ళకి పే చేస్తారు, రైట్? సో ఈ సర్వీసెస్ గాను వాళ్ళు మన దగ్గర నుంచి ఏదైతే అమౌంట్ ఛార్జ్ చేస్తారో అది బ్యాంక్ ఛార్జెస్, ఎక్స్పెండిచరు. కాకపోతే ఇది ప్రొడక్షన్ సంబంధించింది కాదు. దేర్ఫోర్ ఆఫీస్ సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అన్నిటిని మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం. ఓకే, సో ఇలాగా బేసికల్లీ ఫస్ట్ మనం అది ఆఫీస్ సంబంధించిందా లేకుంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిందా అనేది చూస్తాం. అకార్డింగ్లీ అది డైరెక్టా ఇండైరెక్ట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తాం. తర్వాత అది ఎక్కడ వస్తుంది అనేది పోస్ట్ చేస్తాం కదా. సో ఇప్పటికి ఒక వ్యూ వచ్చింది కనుక మీకు ఈ కాలంని క్లోజ్ చేసేస్తాను నేను. క్లోజ్ చేసేసి ఇప్పటి నుంచి అది డైరెక్టా ఇండైరెక్టా అసెటా లయబిలిటా అది ఎక్కడ వస్తుంది అనేది పోస్ట్ చేస్తాను, ట్రై చేద్దాం. సో ఆల్రెడీ ఒక హోల్డ్ వచ్చింది కనుక మనకి వీలైనంత మటుకు ఈ ప్రాసెస్ని కట్ షార్ట్ చేసి తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తాను, ట్రై చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి కనుక, రైట్? సో నెక్స్ట్ బిల్స్ పేయబుల్. సో బిల్స్ పేయబుల్, బిల్స్ మనం పే చేయాల్సి ఉంది, ఇంకా పే చేయలేదు. అవుట్ స్టాండింగ్ అమౌంట్ బై us. సో ఆల్ అవుట్ స్టాండింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ వాట్? లయబిలిటీస్. ఓకే, సో ఇది లయబిలిటీ సైడ్ వస్తుంది. లయబిలిటీస్ విచ్ విల్ కమ్ ఎట్ లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్. పేయబుల్స్ అయితే లయబిలిటీస్, రిసీవబుల్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్. లయబిలిటీస్ ఆపోజిట్ ఏంటి? అసెట్స్. సో బిల్స్ రిసీవబుల్ ఈజ్ అన్ అసెట్, రైట్? సో మనకి రావాల్సినటువంటి అమౌంట్, ఆల్ రిసీవబుల్స్ ఆర్ అసెట్స్. సో అసెట్, అండ్ దిస్ విల్ కమ్ ఎట్ అసెట్ సైడ్. నెక్స్ట్ బిల్డింగ్స్, ల్యాండ్, ప్లాంట్, బిల్డింగ్, మిషనరీ, ఇవన్నీ అసెట్స్, మన ప్రాపర్టీస్, రైట్? మనకు ఉన్నటువంటి ఆస్తులు. సో ఆస్తులన్నీ అసెట్ సైడ్ వస్తాయి. సో అసెట్స్. క్యాపిటల్, capital is the amount invested by the proprietor, right? So according to business entity concept, both the proprietor and the firm should be treated as separate persons. So who is the proprietor to the firm? He is investor. He is giving amount, he is investing amount. So the business has to give it back one or the other day. So it is a payable amount. So all payables are liabilities. Therefore the liability and liability side వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్. పొట్టి క్యారేజ్ ఇచ్చినా కూడా క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ అనుకోవాలి, లేదంటే క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ అని స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు దాన్ని అర్థం చేసుకొని పోస్ట్ చేయాలి. క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ అంటే ఏంటి? బేసికల్లీ గూడ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం కోసం ఏదైతే కొన్నామో అది ఫ్యాక్టరీ లోపల తీసుకొస్తానికి అయినటువంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు. సో ఇదేంటి? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించింది. అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎక్కడ వస్తాయి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి. సో క్యారేజ్ ఇన్వర్డ్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్ ఏమవుతుంది? ఇదేంటి మీనింగ్? బేసికల్లీ క్యారేజ్ అవుట్వర్డ్స్ మీన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంకర్డ్ టు dispatch the goods into market. Whatever the transportation incurred by us to mobilize the goods from our premises to market. Okay, so ఇది selling and distribution సంబంధించిన expenditure, which is indirect expenditure. Okay, manufacturing సంబంధించిన కాదు. Therefore indirect expenses ఎక్కడ వస్తాయి? indirect expenses trading account debit side. Similarly cartage. Cartage అంటే కూడా of course same, transportation of goods whatever we purchased, which is direct expenditure. Direct expenses will come at trading account debit side. Sorry, in the carriage outwards
is profit and loss account debit. Okay, by mistake next cash. Cash anedi of course similar to bank balance, cash in hand, cash at bank, or our assets, manakunnatuvanti property. So property will be written at asset side. Next, closing stock. Closing stock మిగిలిపోయింది, ఏదైతే ప్రొడక్షన్ కోసం తీసుకొచ్చామో అది మిగిలిపోయినటువంటి స్టాక్, రైట్? సో క్లోజింగ్ స్టాక్ is an asset to us, will be recorded at asset side. Next, commission. Commission ఏమి నామినల్ అకౌంట్ సంబంధించిన ఏమి మెన్షన్ చేయకపోతే పెయిడ్ కింద ఎస్యూమ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లైక్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్, ఓన్లీ కమిషన్, ఓన్లీ రెంట్, ఓన్లీ ఇన్సూరెన్స్, ఇలాగా అవి రిసీవ్డ్ ఆర్ పెయిడ్ అని మెన్షన్ చేయకపోతే ఎక్స్పెన్సెస్ కింద ఎస్యూమ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ కమిషన్ ఇచ్చాడు, ఎస్యూమ్డ్ ఇట్ యాజ్ కమిషన్ పెయిడ్, రైట్? సో కమిషన్ పే చేస్తున్నాం, ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిందా? కాదు. ఓకే, దేర్ఫోర్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి. కమిషన్ రిసీవ్డ్, ఇంతకుముందు కమిషన్ పెయిడ్, ఇప్పుడు కమిషన్ రిసీవ్డ్. మనం ఎలా కమిషన్ రిసీవ్ చేసుకుంటాం? లైక్ ఇఫ్ యూ టేకెన్ ఎనీ ఏజెన్సీ, ఓకే, ours is a sales agency, that means we are selling on behalf of some X company. So for whatever the sales performed by us over it, we'll get commission, which is income to us. Okay, so say commission received అనేది income, but ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిందా? కాదు. therefore ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ అవుతుంది. ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్ వచ్చి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ అంటే మనకి అప్పిచ్చిన వాళ్ళు, దే ఆర్ ద వన్ హూ హ్యాస్ గివెన్ క్రెడిట్ టు అస్, దే ఆర్ ద గివర్స్. గివర్స్ ఆర్ టు బి క్రెడిటెడ్. దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ పేయబుల్ బస్, ఆల్ పేయబుల్స్ ఆర్ liabilities. Therefore profit and loss account, liabilities at liability side. Okay, next customs duties. Customs duties అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నటువంటి గూడ్స్ మీద గవర్నమెంట్ లెవీ చేసేటువంటి ట్యాక్స్. ఓకే, సో ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న గూడ్స్ మీద లెవీ చేసిన ట్యాక్స్. ఇంపోర్ట్ ఎందుకు చేసుకుంటున్నాం మనం? ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అంటే ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి రిలవెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలవెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమంటారు? డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అంటారు. సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే ఎక్కడ వస్తాయి? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. నెక్స్ట్ డెటార్స్. ఇంతకుముందు క్రెడిటార్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. ఓకే, క్రెడిటార్స్ అంటే వాళ్ళు మనకి అప్పిచ్చారు, దట్ ఈస్ పేయబుల్ అమౌంట్. డెటార్స్ అంటే ఈస్ అ లోన్ గివెన్ బై అస్ టు అదర్స్. ఓకే, వీ హ్యావ్ గివెన్ లోన్ టు అదర్స్, దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అవర్ రిసీవబుల్ అమౌంట్. All receivables are assets, all payables are liabilities, and all receivables are assets. Okay, so debtors is amount receivable by us, all receivables are assets. Depreciation is reduction in value of asset. Okay, ఏదైతే asset ఉంటుందో, లైక్ మిషనరీ ఉంది, మిషనరీ వాడటం వల్ల దాని వాల్యూ తరిగిపోతుంది, దాని వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ వాట్? బికాస్ ఆఫ్ వేర్ అండ్ టేర్. So that is loss to us, right? Similarly, plant, building, okay, furniture, these all are the assets by using which their value will come down because of utilization, because of wear and tear. Whatever the value gets reduced is known as depreciation. Depreciation is loss. Okay, so idendi manufacturing సంబంధించిందా? కాదు. సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ వస్తే మనకి? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. సో అర్థమవుతుంది అనుకుంటా. లైక్ ప్రతిదీ అది ఏమై ఉంటుంది, దాని నేచర్ ఏంటి, దాన్ని ఎక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి అనేది మనం ఫైనలైజ్ చేసినట్లయితే ఈజీగా పోస్ట్ చేసేదానికి పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇట్లా మనకి కమ్ అక్రాస్ అయ్యేటువంటి వేరియస్ టర్మ్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ కవర్ చేస్తాను, ట్రై చేస్తున్నాను ఈ సెషన్లో నేను, రైట్? నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ మనకి ఏదైనా హ్యూజ్ అమౌంట్ రావాలనుకున్నాం. ఓకే, దేర్ ఈస్ ఏ డెడ్ లైన్ ఆఫ్టర్ 3 months అని అడుగుతున్నాం. మనం ఏదైతే అప్పు కింద ఇచ్చామో అమౌంట్ అది 3 months తర్వాత పే చేస్తాం అనుకున్నాం. సో ఆ 3 months తర్వాత రియలైజ్ అయ్యేటువంటి అమౌంట్
అతను విత్ ఇన్ 1 month పే చేస్తాను అంటున్నాడు. ఆర్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉండి మనం విత్ ఇన్ 1 month అడుగుతున్నాం. కాకపోతే ఏంటి, అతను ఇస్తానన్న దానికంటే ముందర అడుగుతున్నాం కనుక మనం ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్లో సర్టెన్ పర్సంటేజ్, సర్టెన్ అమౌంట్ని డిస్కౌంట్ కింద ఇస్తాం అనమాట. ఓకే, సే 10,000 3 months తర్వాత ఇస్తున్నాడు, బట్ విత్ ఇన్ 1 month మన రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, మనం అడుగుతున్నాము. సో అతను ఇంకా 2 months టైం ఉంది, కానీ మనం అడుగుతున్న అతను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్న అతను ముందర ఇస్తున్నాడు కనుక అతనికి మనం డిస్కౌంట్ అలౌ చేస్తున్నాం. ఓకే, నార్మల్లీ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ అండ్ డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ ద అమౌంట్స్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్స్ అలౌడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ సెటిలింగ్ ద పేమెంట్. అమౌంట్ సెటిల్ చేసేటప్పుడు అంటే ఫైనల్గా పే చేసేటప్పుడు ఇచ్చేటువంటి ఆ వచ్చేటువంటి డిస్కౌంట్ని అలౌడ్, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అంటారు. రైట్. సో ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అలౌడ్, మనం డిస్కౌంట్ అలౌ చేస్తున్నాం వేరే వాళ్ళకి. ఓకే, ఇది ఎక్స్పెండిచర్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్, డెబిట్ సైడ్ వస్తాయి. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్, డిస్కౌంట్ అలౌడ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అయితే డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్. ఓకే, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అంటే మనం పే చేసిన అమౌంట్ డ్యూ డేట్ కంటే ముందర పే చేస్తున్నా వచ్చినటువంటి డిస్కౌంట్. ఓకే, ఆర్ సెటిల్ చేసేటప్పుడు మనం బార్గెన్ చేస్తున్న డెట్ క్రెడిటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను మనకి డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు. ఇది ఇన్కమ్. బట్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ అన్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తాయి. డ్రాయింగ్స్ is the amount withdrawn by the proprietor or goods withdrawn by the proprietor for personal use. So identi loss. Okay, so loss or expenditure. ఏంటిది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిందా? కాదు. Therefore indirect expenditure, indirect expenses will come at profit and loss account debit side. Next, excise duty. ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది బేసికల్లీ రీటైలర్ కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసినటువంటి ట్యాక్స్ని గవర్నమెంట్ పే చేస్తున్నాడు. రైట్. సో వాట్ అంటే బేసికల్లీ ఏంటి, ఇక్కడ మనం అయితే గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నామో దాని మీద ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేస్తున్నాం. ఎవరికి, మనకు ఎవరైతే అమ్మారో అతనికి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ పే చేస్తున్నాం. ఆ డ్యూటీని అతను గవర్నమెంట్ పే చేస్తాడు. అంటే బేసికల్లీ ఇక్కడ రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం కనుక దాని మీద ఈ డ్యూటీ పే చేస్తున్నాం కనుక ఇది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ అవ్వాలి. కానీ జనరల్గా ఏం చేస్తారంటే ఈ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అనేది ఆ గూడ్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత గూడ్స్ ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోయినాయో అది మార్కెట్ పంపించేటప్పుడు, డిస్పాచ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎక్సైజ్ డ్యూటీని కన్సిడర్ చేస్తారు. రైట్. సో దేర్ఫోర్ ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద కన్సిడర్ చేయాలి. రైట్. ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. నెక్స్ట్, ఫ్యాక్టరీ మేనేజ్ శాలరీ. మేనేజర్ శాలరీ, ఓన్లీ మేనేజ్ శాలరీ అయితే అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద పిఎన్ఎల్ అకౌంట్లో తీసుకుంటున్నాడు ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ కింద. కానీ ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఫ్యాక్టరీ మేనేజ్ శాలరీ అని కాల్ అవుట్ చేశాడు. ఫ్యాక్టరీ అంటే ఏంటి, వేర్ ప్రొడక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్పెన్స్ రిలవెంట్ టు ప్రొడక్షన్ విచ్ ఆర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్కడ రాయాలి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. Similarly, factory rent, ఇది కూడా outrightly information given, that is the expenditure incurred in factory, relevant to factory, which is a direct expenditure, trading account debit side. Freight is nothing but equivalent to transportation expenses. So freight is the transportation charges incurred to bring the goods. Okay, so goods దేనికి, manufacturing అంటే ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎక్స్పెండిచర్, ప్రొడక్షన్ సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్ అంటే డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. సేమ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్. ఫర్నిచర్ అనేది ఇట్స్ ఏ ప్రాపర్టీ. రైట్. సో ప్రాపర్టీ ఈజ్ అన్ అసెట్, విల్ బి రికార్డెడ్ అసెట్ సైడ్. గ్యాస్ అండ్ కోల్ దేనికి వాడతాం, గ్యాస్ అండ్ కోల్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. Therefore, as it is production relevant expenditure, we should come at trading account debit side. General expenses, so there is no clarity for what purpose we have spent the expenses. Therefore, as they are general expenses which are indirect expenses, will be considered profit and loss account debit side. Goodwill. Goodwill is the good response or reputation existing on behalf of company in the market. Okay, so this will be treated as an asset.
Okay, good name, a response. So when we have reputation, naturally we sell more. So what are the reputation we are having in the market, that will be called as goodwill, which is an asset and will be recorded at asset side. Heating, lighting, of course, అయితే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన ప్రోడక్ట్ అది వెట్గా ఉందనుకుందాం, దేర్ ఫోర్ అది డ్రై అవ్వాలంటే హీట్ చేయాలి. సో హీటింగ్, లైటింగ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అవుతున్నవి ప్రొడక్షన్కి రిలవెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. దేర్ ఫోర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం. Next, import duties. Whatever the goods we are importing, on that we are paying duty, tax. Therefore, and the goods import, for what purpose we are importing? For the purpose of manufacturing. So as it is relevant to manufacturing or production, it will be considered trading account debit side. Insurance. So this is an expenditure. ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే పెయిడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ మెన్షన్ చేయకపోతే పెయిడ్ అవుతుంది. సో ఇన్సూరెన్స్ పెయిడ్. Okay, it can be insurance of anything, insurance of building, insurance of property, or insurance of machinery, insurance of staff. So it's not relevant to manufacturing. Manufacturing, he has to state clearly insurance of raw material, okay, insurance of factory premises, up to the direct expenditure. But unless it is said specifically, we have to consider it as indirect expenses. It will be considered profit and loss account debit side. Interest on capital. So whatever the capital brought in by the proprietor, on that we are paying interest. Okay, the firm is paying interest, which is an expenditure. But is it relevant to manufacturing? No. Therefore, indirect expenditure, profit and loss account, debit side. Interest on drawings, it's the amount withdrawn by the proprietor. On that he is paying interest, which is income to the firm. But what sort of income? Indirect income, as it is not relevant to manufacturing, which will come at profit and loss account, credit side. Interest on loan. So we had borrowed loan over which we are paying interest. Therefore, it is expenditure. But what sort of expenditure? Indirect expenditure, which is profit and loss account, debit side. Just interest issued, we might have invested certain amount in bank over which we are receiving interest, or we might have given some amount as credit to some X over which we are receiving interest. Therefore, interest received is income, that is indirect income, profit and loss account, credit side. Next, legal expenses. Okay, so we might have some court issues, pending court cases. Okay, so as we appoint lawyer, we'll be incurring certain legal expenses, right? Are these relevant to manufacturing? No. Therefore, indirect expenses, profit and loss account, debit side. Next, loans. Nothing mentioned. Therefore, it is understood we had borrowed. It is a payable amount. All payables are all debts are liabilities. We record at liability side of balance sheet. Next, loss due to fire accident. So this is the loss incurred because of fire. But what loss? Is it raw material or not? Nothing mentioned. Therefore, we have to consider it's a general loss that is to be considered as indirect expenditure. Indirect expenses are to be debited to profit and loss account. Next, loss on sale of asset. By selling the asset, we are incurring loss. Okay. Is it relevant to manufacturing? No. Therefore, indirect expenditure, profit and loss account, debit side. Next, machinery is the property possessed by us. Okay, among various assets like land, building, plant, machinery is one asset which we possess, is a thing which we possess, right? So all assets possessed by us will be recorded asset side. Oil and fuel, naturally understood, which we use for manufacturing, production. Therefore, it's a direct expenditure, trading account, debit. Overdraft, which means
amount withdrawn in excess than the bank balance existing. Normally, these sort of facilities will be provided by the bankers to the business people who are having current account, right? So amount excessively withdrawn. So as we withdrawn, does it mean do we need not to pay? We have to pay back. Therefore, it is a liability to us. It's a payable amount, liability, okay, at liability side. Next, packing expenses. So packing expenses incur at the time of selling. Like to sell the product, we are packing, which means by now the manufacturing process got completed. Therefore, this is selling is the job of administrative people, office people. Okay, they take care of packing. So packing is an indirect expenditure. Packing expenses are indirect expenses, which should be considered at P&L debit. Printing and stationery, of course. Normally, whatever office means, certainly we'll be incurring various. We need to take out printouts, okay, or we may need to take out Xerox copies of some essential documents. So towards this printing and towards stationery like pencils, erasers, pens, or white sheets, ledger books, these all come under stationery. So all this printing and stationery relevant to office, which is an indirect expenditure, profit and loss account, debit. Next, profit on sale of assets. By selling asset, we are getting profit, right? Is it income? Of course, it's income, but is it direct income? Direct income is only sales. Other than whatever the incomes we realize are indirect incomes. Indirect incomes will come at profit and loss account, credit side. Okay, profit and loss credit. Next, purchase returns. Purchase of what? Raw material. So raw material purchase will come at trading account debit side because raw material we use for production. Out of that purchased raw material, certain goods is of defective nature, which we are returning back. So when purchase of raw material is considered trading account, being its direct expenditure, return also we are considered as direct nature. Okay, so when it is returned, the value of goods purchased will come down. Therefore, from purchases we can deduct. If not, we can write it profit and loss account, sorry, trading account, credit side. It is indirect income, sorry, direct income. Of course, it's not income, okay, but it's a credit balance. So we can write it trading account credit side. If not, from trading account purchases, we can deduct this. Okay. So when that particular adjustment comes, I'll explain it further in detail. For the timing, assume it as direct income, profit and loss account, credit side. Purchases of raw materials, which will be used for manufacturing. All manufacturing expenses are to be debited to trading account. Rent, rates, and taxes, these all are indirect expenses. Okay. So indirect expenses will be written at profit and loss account, debit side. Next, rent paid for the premises we have taken on lease, we are paying rent, okay, which is an expenditure. Therefore, it is to be considered as indirect expenditure and has to be written at profit and loss account, debit side. Next, rent received. Whatever the excess of premises we are having, we had let it out. On that, we are receiving rent, which is indirect income as it is not relevant to manufacturing, which will be considered profit and loss account, credit side. Next, repairs. Repairs is the amount incurred to bring back the goods into its original form or into its original performance. Right? So it's an indirect expenditure, should be written at profit and loss account, debit side. Salaries is the amount of remuneration given to the people in office or administrative block. Therefore, salaries will come as indirect expenses and will be considered profit and loss account, debit side.
Sales is the only direct income which will be considered as at profit and loss account. Sorry, which will be considered trading account credit side. Okay, next comes traveling expenses. Expenses incurred for traveling. Okay, is it relevant to manufacturing? No. Therefore, indirect expenditure, indirect expenses are to be debited to profit and loss account debit. Next, wages. Salaries are the amount of remuneration given to the people who are working in office. But whereas wages is the amount of remuneration given to people working in factory. Okay, so as it is relevant to factory or production, they'll be considered trading account debit side being direct expenditure. Next, water charges, coal, heat, gas, water, these all are relevant to manufacturing. Therefore, direct expenditure, trading account, debit side. And next, works manager salary. Here, works manager salary, not manager salary. If it is only manager salary, then we might have considered profit and loss account debit side being its indirect expense. But here it's specifically stated works relevant manager salary we are paying. So this is directly related to manufacturing production. Therefore, will be considered as direct expenditure and trading account debit side. Okay, so like this, for all the balance given in trial balance, we must be able to find out what is its nature and where it is to be considered. Okay, so once we do this, then the posting becomes easy, and like this we can post the relevant accounting balances at respective places. Okay, so what all the items I have explained it here. Okay, in this tab, all those expenses I have covered at here by writing them at their respective places. That is trading account and profit and loss account and balance sheet with the liabilities and assets. Okay, so in trading, if you observe it here, cartage, transportation to bring the goods into the factory premises. Freight, same. Import duty on the goods imported, relevant to manufacturing. Factory rent, exclusively rent paid for factory, where production takes place, direct expenditure. Coal, gas, water, factory managed salary, works managed salary, these all are direct expenses. Okay, so all direct expenses are to be written at trading account debit side. And whatever the income is there, that is sales, which will be written at credit side. Okay, next, after finding out the gross profit in trading account, it will be brought forward to P&L account, and in P&L account, we consider various administrative expenses. All those expenses will be written at debit side of P&L account, and all other incomes, that is indirect incomes, will be written at profit and loss account, credit side. And at here, by closing this account, either we get net profit or net loss. Okay, then in balance sheet at liability side, we cover all payables, all debts, and asset side, we cover all properties possessed by us. Okay, like this, whenever any balance is given, we have to first understand what is its nature, and accordingly, we have to write at its respective place. Okay, this is how we have to follow while solving the trial balance. Hope it's useful and you understood it. If not, listen again. Of course, being it studies, you may feel it boring, but listen for once or twice, then you need not read it again and again. You have to understand the logic, you have to apply it accordingly. That is, first try to identify whether it is direct expenditure or indirect expenditure. Is it relevant to manufacturing or administration? Accordingly, apply the nominal account rule, debit all expenses, credit all incomes. Okay, and whatever the assets and liabilities are there in the given balances, they will be respectively written at liability side and asset side. Okay,